Lecture 7. Accessory organ. They include the liver, extrahepatic biliary apparatus, the pancreas, and the salivary gland. نبدي بأول إشي الليفر. الليفر هو largest glandular organ بالبدي، يوزن حوالي كيلو ونص بالميل، وشوية أقل in the female، ويكون حوالي 1/5 of the body weight، خمس وزن الجسم. بالليفينج بيرسون الليفر لونه reddish brown in color and it is highly vascular، وأهم شيء it is very soft organ that readily rupture or torn in abdominal injury. أي حوادث، أي كسر أو بالأضلاع أو أي حوادث سيارة بهالمنطقة أو fall down on this region ممكن أنه يعمل intra-abdominal rupture to the liver و intra-abdominal bleeding. هلا نجي نشوف الصورة. بعد هذه الصورة you can see the liver which is located just below the diaphragm and it occupies most of the right hypochondriac region, also a small or part of the epigastric region مثل ما تشوفون جزء من epigastric region. Now it is covered by rib as you see in the diagram as well as costal cartilages وهذه بالاpigastric region. Here it become in contact in بالاpigastric region as you see in diagram. It ماكو غطاء إله. It become in contact with the anterior abdominal wall. فالرب الكوستال كارتليج تغطيه ما عدا مغطى كله بالكوستال كارتليج مثل ما تشوفون بالصورة except بالاpigastric region حيث it is covered only by the anterior abdominal wall below the infrasternal angle. هاي الانفراسترنال below it immediately. And الاكستنت مالته يبدي من الفifth intercostal space إلى lower margin of the rib as you see in the diagram. لاحظ هذا الضلع الخامس فهو بالfifth intercostal space فوقه الضلع الخامس ويمتد إلى lower margin of the rib. The inferior border sometimes project a short distance below the right costal cartilage as you see in the diagram. Here you can palpate it when the patient have deep inspiration. قل للمريض أخذ deep inspiration and you can palpate the liver in this region. هلا نجي على الفانكشن of the liver. What is the function of the liver؟ طبعا هذا جزء فيزيولوجي وجزء بايوكيمستري أنا ما طالبكم به بس يعني أذكره. أولا الكربوهيدرات ميتابوليزم هذا very important، يحول الكربوهيدرات إلى جلايكوجين اللي يخزنها which is stored in the liver cell إلى أن يحتاجها الجسم و also help or assist in maintaining the normal concentration of blood glucose. من يخفض الجلوكوز بالبلاد هذا راح الستورج ماله راح يطلعه ويغطي. Converting carbohydrate and protein إلى fatty acid وترايغليسرايد هذا الشغل الأول. بعدين الشغل الثاني هو protein metabolism، يصنع various blood protein including
الانتيكوغلانت هيبارين بلازما بروتين. أيضا it synthesizes non-essential amino acid. أيضا يشترك بديامينيشن of amino acid ويحولها إلى يوريا. الشغلة الثالثة هو fat metabolism. شو يسوي؟ synthesize lipoprotein oxidizing triglyceride حتى يولد طاقة. synthesis of cholesterol وphospholipid. synthesis of plasma lipoprotein. هلا الشغل الرابع هو storage. شو يخزن؟ خزن قلنا أحد الأشياء الجلايكوجين حتى من يحتاجها الجسم. فيتامين A، فيتامين D، فيتامين B12، وأخيرا ايرون. الايرون ستورج كلش مهم لما الكونسنتريشن اوف بلاد ايرون is excessive فيخزنه. الاكسترا ايرون is combined مع بروتين حتى يكون أبو 13 والليفر سيل فورم في الريتين. راح تصنع الليفر منها السيل اللي هي هيباتوسايت تصنع في الريتين. الايرون يبقى مخزون remain stored until البلاد ايرون concentration يقل. فذاك الوقت التخزين ماله راح يعني يرجع الى البلاد. sometimes also it store iron then هل iron اللي stored will be released. فلهذا الليفر هو hemostatic of iron. خامسا deoxification of various toxic substances اللي هي الكحول وغيرها. البويزنينج سبستانس اللي دا تمتص من الانتستين، هذه راح تروح للليفر where through series of chemical reaction راح يحولها إلى non-toxic compound. and both ingested substance مثل الكحول marijuana and various other drugs. هذه مثال على detoxification of these. آخر عمل هو secretion. What does it secrete? The liver produce bile pigment. من يجيبها؟ من الهيموغلوبين اللي هو جاي من تكسر الكريات الدم الحمراء، ويفرز راح يسكريت bile salts. هذه together with bile pigment راح تروح إلى الديودينم through the gallbladder and the biliary duct system توصل إلى الديودينم. البايل أسيد هذا insaponification and emulsification of fat وظيفته. هذه شغلة الليفر. هلا نجي إلى fissures of the liver. بالنسبة للفشر of liver نروح على الصورة. بعد here you can see this fissure in the midline. على الانفيرير هذا الصورة على الانفيرير أو يسموه visceral surface of the liver، وأيضا على البوستيرير part of diaphragmatic surface اللي ما مبين هنا. أكو فد fissure which is deep one، وهذا يكون vertical ويمشي من الاتاتشمنت of falciform ligament at inferior margin. ده تشوف هذا اللي تحت، هذا الانفيرير margin of the liver، يعني هذا البوردر اللي تحت هي الانفيرير margin of the liver، ويمشي هذا vertically
إلى الجروف فور esophagus اللي هو على إيدي الشمال من الفوق على الدايفراماتيك سيرفيس. هالفشر what does it lodge؟ اثنين شين ligamentum teres of liver which is to the left a quadrate lobe. الquadrate lobe اللي مأشر عليها باللون البيربل، ف it is to the left of this. هذا ligamentum teres، وفوقها ligamentum venosum. فالسوبيريور بارت ligamentum venosum اللي هذه تنزل وتكون حكينا الليزر اومنتم واللي هي على شكل قلنا L shape. هذه هي بالنسبة إلى الفشر. هلا نجي إلى شيء آخر، the lobes of the liver. lobes of the liver نروح أيضا على الصورة. هذه الصورة you can see this is the falciform ligament which is reflected from قلنا supra-umbilical part of anterior abdominal wall والinferior surface of diaphragm to the liver. هذه راح divide the liver into right and left lobes. بس هل right lobe of the liver is demarcated يعني from one another above and in front، هذا اللي تشوفوه by falciform ligament، but below and behind by fissure for ligamentum venosum وligamentum teres اللي شفناها بالسابق، لأن هذاك الفشر قلنا بالposterior وبالvisceral surface، هذا بالanterior surface. فهذه هي الفشر that divide the liver into right and left lobes. مع ذلك although these two lobes are belong anatomically to يعني اللي عندنا other اكو lobes اللي هي الموجودة عندنا اللي هي quadrate وكوديت لوب. خلينا نروح للصورة الأخرى. yes here you can see هذه الفوق الكوديت لوب وهذه الكوادريت لوب، هذول موجودات وين؟ على الرايت لوب. there are two other lobes beside this right to left، اكو two other lobes. هذول although they are present in the over the right lobe of liver لكن they are supplied by left branches of hepatic artery and portal vein and drained by left hepatic vein. ولهذا بعض الاناتوميست يقولون انه هذه تابعة للليفت لوب. هلا نجي على اللوبس اوف ذا ليفر اللي هذول الكوادريت والكوديت. اولا نبدي بالكوادريت اللي مأشر عليها بالبيربل. هذه اولا rectangular in shape الاوتلاين and it is bounded in front by inferior border of liver. هذه اللي تحت اللي تشوفوها هي الانتيريور واللي هي inferior border of the liver. posteriorly هذه اللي فوق by porta hepatis، هذه اللي مأشر عليها باللون الأزرق. و by on the left side by the fissure for ligamentum teres، هذه اللي مأشر عليها ligamentum بالأسود. and on the right side by shallow fossa which lodge the gallbladder. هاي الخضرة هي الgallbladder، هذا الامبريشن اللي تحته impression for gallbladder. فهذه الفوسا for gallbladder
تعمل لها الرايت باوندري. هذه من أسئلة امتحان الباوندري of the quadrate lobe. اوكي، هسه نجي إلى الكوديت لوب. نروح بعد هذه quadrate lobe، هاي still يعني quadrate lobe. بعد هذه الكوديت لوب. بعد هلا هذه إذا تشوفوا الكوديت لوب وين صاير situated على ال posterior surface. It is not on the inferior surface. هو بعضه على ال inferior بس معظمه وين على ال posterior surface. نجي على الباوندري واللي أيضا مهمة بالنسبة لكم للامتحان. left boundary هو الفشر for ligamentum venosum، هذا اللي مأشر عليه بالأخضر. بالرايت by a deep groove اللي lodge or occupied by the inferior vena cava اللي مأشر عليه بالأسود. هذا الأزرق هو inferior vena cava. Inferiorly you have the porta hepatis. شوف البورتا hepatis تفصل الكوديت عن الكوادريت. above the superior boundary هو the superior surface. continue يكمل مع superior surface. now below and to the right the caudate lobe is connected as you see in the diagram to the mass of right lobe by a narrow process. وهذه اللي مأشر عليها باللون البيربل، السهم البيربل، نسميها كوديت بروسيس. فمربوط الكوديت inferiorly إلى الرايت لوب بكوديت بروسيس. and this one process immediately lie behind the porta hepatis as you see in the diagram, where it forms a roof of epiploic foramen. هذه البروسيس شو تعمل؟ الروف of the epiploic foramen اللي تربط الليزر ساك بالجريتر ساك. هذه يعني اللي راح تعمل الروف مال هالفتحة. Now on the other hand below and to the left the caudate lobe present the small rounded projection اللي مأشر عليها باللون الأزرق، السهم الأزرق. inferiorly and to the left the caudate lobe shows or present a small round projection. هذه يسموها papillary process. papillary process. فصار عنده وحدة بجنب الأخ اللي على جهة الرايت هاي كوديت بروسيس اللي تربطها ويا الرايت لوب، وعلى جهة اللفت we have the كوديت papillary process. هلا نجي على surfaces of the liver. أولا نجي على superior surface. نروح للصورة بعد. yes this is superior surface of the liver، وهذا هو largest part of diaphragmatic surface. العفو أني السيرفيسز هي two surface الحقيقة، diaphragmatic surface وinferior أو يسموه visceral surface. هسه الdiaphragmatic surfaces انقسمة على مواقع superior surface و posterior right و anterior. فنجي أول شيء superior surface. السوبيريور surface هو قلنا largest part of the diaphragmatic surface و it lie immediately below the diaphragm و it's separated from it by peritoneum. مفصول عن الدايفرام بشنو؟ peritoneum، ما عدا بالtriangular area اللي هي bare area of the liver اللي تكلمنا عليها من حكينا على الفالسيفورم ligament. Now the major of this surface
lie below the right dome of diaphragm. وين صاير معظمه؟ جوا right dome of the diaphragm. لكن small area present a shallow cardiac impression. هالarea اللي هي تحت central tendon of diaphragm, which is in contact with central tendon of diaphragm, with the position of the heart on the upper surface of the diaphragm. فكل معظمه هي وين؟ معظمه تحت الرايت دوم، لكن شوية منه to the left we have an area which is in contact or lie below the central tendon, والcentral tendon تفصلها عن البريكارديوم. على left, on the left to the left dome of diaphragm, on the left side, on the left side to the left of dome of the diaphragm, we have this small area. هذه مو الحقيقة يعني أنا ما أريدها منكم. Now the anterior surface نجي على السطح الأمامي. هذه still superior surface. شوفك البير area هنا مأشر عليها بالأسود البير area، وهذه الكوروناري ligaments. الانتيريور سيرفيس نروح إلى الصورة. هذا هو الانتيريور سيرفيس. الانتيريور سيرفيس شكله triangular مثلث and covered by peritoneum except قلنا at the line of attachment of falciparum ligament. يعني كله هو مغطى بس الفشر اللي هو at the falciparum ligament. على on right side الدايفرام يفصله عن شنو؟ from the pleura والأضلاع. يعني احنا نجي أول مرة نقول من الضلع السادس إلى الضلع العاشر. هذا وين؟ هذا وين؟ على الرايت. بس على الليفت سايد من الضلع السبعة إلى الضلع 8 costal cartilages. أعيد. هلا هذا السيرفس الدايفرام راح يفصله عن البلورة. هذه طبعا تجي خارج الأضلاع، يعني داخل عفوا الأضلاع بالانتر، بس خارجها عندي on the right side من الضلع السادس إلى الضلع العاشر. لكن on the left side شكو عندي الضلع السابع والثامن coastal cartilage وليس الرب. ديروا بالكم. هذه بالنسبة. نجي للرايت سيرفيس اللي هو هسه نروح عليه. هذا الرايت سيرفيس، هذا أيضا it is covered كله هو covered by peritoneum ويمتد من الضلع السابع إلى الضلع 11. لكن من كان يمتد الانتيريور سيرفيس كان يمتد من الضلع السادس إلى العاشر. هسه هذا أنزل لأن تشوفون النزلة مالت الليفر هنا، فيبدي من السابع إلى 11، ذاك من 6 إلى 10 بهالمنطقة. and الدايفرام يفصله عن هالأضلاع زائد الرايت بلورا and the right lung مثل ذاك نفس الشيء. now نجي على البوستيريور سيرفيس. نروح على الصورة. بعد هذه البوستيريور سيرفيس. البوستيريور سيرفيس هو as you see in the diagram it is wide on the right side but it is narrow on the left, where it is grooved by, as you see in the diagram, by the ligamentum venosum, where it is grooved by ligamentum venosum.
The large part of this surface is devoid of peritoneum يعني لأنه بالبير area of the liver اللي هي triangular shape تشوفوها هذه الcoronary bare area المؤشرة عليها of the liver which is limited above and below by superior أو inferior layer of coronary ligament. بالمناسبة هذه بعض الاناتوميز على مواقعها قسم منها لأن بالأمام يسميها superior العفو قسم لأن من يعني صايرة لفوق يسميها superior قسم لأنه بلع صايرة anterior فيسميها anterior layer of coronary ligament فأما نسميها superior أو anterior layer of coronary ligament. الثانية لأنه تحت ويسموها posterior inferior العفو لأنه بالخلف يسموها posterior قسم فيختلفون الاناتوميس بالتسمية بس أنتوا عرفوا superior هي anterior والinferior هي posterior. هذه بالنسبة إلى ما يخص البير area بهالمنطقة فأكثر هالمنطقة is devoid of peritoneal covering ونسميها bare area of the. Now at the medial end of the base of the bear there is a deep groove for inferior vena cava اللي دا تشوفوه بالصورة هذا الجروف اللي مأشر عليه فوق posterior view اكو posterior view فوقها groove for inferior vena cava فهذا at the medial end of the base of bare area اكو جروف دا تشوف البيس مال هذا ذاك الابكس هو التراينجولار رايت تراينجولار ligament لكن القاعدة للبير area هي جروف of for inferior vena cava بينما الابكس قلنا of the bare area constitute the right triangular ligament. To the left of the groove for inferior vena cava we have the caudate lobe وهذا حكينا بالباوندري من حكينا على الكوديت لوب فالجروف for inferior vena cava يعمل الليفت باوندري للكوديت لوب فالكوديت لوب هو to the left of this group. الفشر للليجامنتم فينوسم يفصل separate the posterior aspect of caudate lobe from left lobe تمام يعني هو اللي دي يقسم الليفر. الفشر contain the two layer of laser momentum واللي حكينا هذه تنزل على كون L shape من البورتا هيباتيس الابر بوردر او posterior border والليجامنت فيشر فور ليجامنتم فينوسم راح تنزل الى الليزر laser curvature of stomach و first 2 centimeter قلنا of duodenum. At the lower end the fissure curve laterally in front of the papillary process as you see in the diagram. To reach the left extremity of porta hepatis حتى يوصل إلى left extremity of the porta hepatis. At the lower end of the groove for inferior vena cava أو at its lower end the groove for vena cava يفصل البورتا hepatis in front by the caudate process. أعيد. At its lower end the groove for inferior vena cava يفصل separated from مفصول العفو from البورتا hepatis in front by caudate process. فالجروف للinferior vena cava الكوديت بروسيس ده تصير بينه وبين
البورتا هيباتس، فتفصل عن البورتا هيباتس. The posterior surface of the left lobe here is marked by shallow impression، وهذا يسموه esophageal impression for esophagus. فالabdominal part of esophagus قلنا groove the liver، لا تنسون بنحكينا الريليشن. هسه نجي إلى visceral surface. هذه الصورة تشوفك visceral surface. أولا نجي نطلع على left lobe. أولا هو الدايركشن مالته هذا هو downward backward and slightly to the left. backward downward and slightly to the left. على left lobe اكو فد shallow impression، وهذا gastric impression اللي هو اللي يكمل مع الاسوفيجيال impression اللي موجود على posterior surface، وهذا هنا الستومك. على right of this impression gastric impression اكو فد rounded tuberosity، وهذه يسموها omental tuberosity اللي مؤشر عليها بالأسود. هذا بالنسبة إلى ما يخص الليفت لوب. هلا نجي إلى الفشر فور ليجامنتم تيرس. extend من الانفيرير بوردر to the left end of porta hepatis، يعني يكون lateral left boundary of the porta hepatis where it become continuous with the fissure for ligamentum venosum. البورتا هيباتيس هي وين صايرة بين الكوديت والكوادريت لوب، where it is a deep fissure اللي run which is a transverse one or run between the upper end of fissure for ligamentum venosum fissure for ligamentum teres and the fossa for gallbladder. تشوف هذه الgallbladder فهو left boundary هو fissure for ligamentum. يعني هذه دائما من أسئلة ترى امتحان، يعني لازم تعرف أنه anterior boundary هو quadrate lobe، posterior boundary caudate lobe, left boundary you have the fissure for ligamentum teres and the right boundary is the fossa for gallbladder. Now through the porta hepatis we have the portal vein, hepatic artery proper and hepatic plexus of nerve enter the liver. هذول يدخلون. هسه من يطلعون and right and left hepatic duct and some lymph vessel leave the liver. The caudate process connect the lower حكينا right part of caudate liver to the right lobe. It is situated behind the porta hepatis. وين صار؟ خلف البورتا hepatis. وتفصلها قلنا عن الانفيرير فينا كافا. تفصل البورتا هيباتيس هالبروسيس عن الكوديت عن الجروب فور انفيرير فينا كافا. البابيلاري بروسيس قلنا project from inferior end of left part of caudate lobe of the liver، وهذه حكيناها بالنسبة إلى ما يخص الكوديت. هسه نجي على شيء آخر to the يعني الامبريشن للجودينال والكوليك. هلا نجي روح على الصورة الأخرى. هذه فشر هذا الليجمنت وهي اللي حكينا عليه والبورتا هيباتيس. نروح على الصورة الأخرى بعد هذه الصورة.
you can see the chordate process وهذه papillary process. والchordate process مثل ما تشوفون تفصل inferior vena cava الجروف ماله عن البورتا هيباتس. هلا نمشي بعد على الصورة الأخ. Yes. Here you can see the various impression. الفصة for the gallbladder تعمل الرايت باوندري للكوديت العفو كوادريت لوب تمام، وات اكستند من الانفيرير بوردر الى الرايت اكستريميتي اوف بورتا هيباتس. مين تمتد؟ من الانفيرير بوردر هذه اللي تحت of the liver الى الرايت اكستريميتي اوف بورتا هيباتس. إلى right of the fossa, to the right of the fossa for this gallbladder, the inferior surface of right lobe of liver is marked by 3 impressions اللي دا تشوفوها مأشرة على right side of this fossa for gallbladder. عندي impression colic impression renal وديودينال، وهذه دائما تجيكم بالامتحان وحتى بالنظري أسألكم بيها. To the right we have 3 impressions. The inferior surface is marked by 3. أولا نجي للكوليك impression هذه اللي تجي بعد inferior border where it is related to the right colic أو hepatic fracture يعني fracture. من هنا من العامل هالimpression الرايت hepatic أو colic fracture وit lie in the anterior part of this area بالأمام وتبدي immediately behind inferior border أو the lower. هسه نجي إلى الرينال impression اللي مأشر عليه باللون الأورنج. الرينال impression is related to the anterior surface of right kidney. من هنا وأيضا lower part يعني مو كل الكدني is related to the upper part of the right kidney where right suprarenal gland where it is situated behind the colic impression. وين صاير؟ خلف الcolic impression. this is now بين الrenal impression والgallbladder we have another impression وstill هو behind أيضا الcolic impression. يعني احنا عندنا behind الcolic impression we have 2 impressions. الرايت one هذا هو for right kidney with right suprarenal gland، بس الثاني اللي هو بينه وبين بين الامبريشن for right kidney والgallbladder هذا هو for duodenal impression. هلا نجي على الهيستولوجي. هذه تشوف كل اللي حكيناه على الانفيريور surface. Now what is the structure of the liver? The liver is completely surrounded by fibrous capsule واللي هي نسميها glycans capsule، وهذه contain 2 types of fiber collagenous fiber and elastic fiber. From this capsule septa pass inward dividing the liver tissue into lobule مو lobes lobules. بالهيومن liver هالفايبرس septa هي indistinct غير مميزة مو مثل بالانيمالز. فاللوبيول are not demarcated from one another يعني ما مميزة واحدة من الأخرى. اللوبيولز are polygonal prism و in section it shows 6 or more sides
خلينا نشوف الصورة. هذه الصورة you can see هذه اللوبس you can see it is 6 وأحيانا أكثر من 6 يعني border. طيب فتشو أحيانا 5 وأحيانا more 6 أو more. Then central vein as you see in the diagram run through the center of each lobe. كل lobe بالسنتر ماله أكو central vein. هالcentral vein نروح على الصورة الثانية بعد. Here this is in the middle. هذا central vein وين drain away من اللوبيول into sublobular. هذا اللي تشوفوه sublobular vein وإلى بعدين إلى hepatic vein. هذه بالنسبة إلى ما يخص اللوب. هلا between the periphery of lobe and central vein البارنكايما تحوي صفوف رود أو cords of cell وهذا تعملها الهيباتيك سيل أو بورت يعني اللي هي هيباتوسايتس. خلينا نشوف الصورة بعد. هذه تشوف الصفوف هذه هاي الهيباتوسايتس تعمل رو أو كوردز. السيل mark these cords are hepatocytes وهي chief cell of the liver which is functioning cell. يعني الهيباتوسايت secrete bile وادو بالإضافة many endocrine and metabolic function. فتفرز البايل وبالإضافة تفرز endocrine and metabolic function. وأنا عملت الحقيقة على تجربة على آخذ من يعني قطعة مثرومة من الليفر وزرعتها after injury to tibialis anterior muscle وتحولت الخلايا الكوفر سيل لأنه سمتها بإنديان إنك يعني توليدين بلو. فشفتها أنه تتحول إلى خلايا عضلية ويعني تعمل regeneration to the muscle. Now the cord as you see in the diagram are separated by fine vascular sinusoids. هذا تشوف sinusoidal capillary فمفصول عن البايفاسكولار ساينوسويد. هذه يسموها liver sinusoid liver أو hepatic sinusoid. أوكي فهذه بالنسبة إلى فالكورد أعيد مفصول واحد عن الآخر باي sinusoid vascular sinusoid ويسموها liver sinusoid. وهالساينوسويد are dilated وتحوي discontinuous layer of fenestrated endothelial cell. وهذه جدا مهمة. ليش؟ discontinuous layer of fenestrated endothelial cell. هل fenestra have no diaphragm؟ هل fenestra have no diaphragm؟ أيضا أكو space بين الendothelial cell which together with the cellular fenestra and discontinuous basal lamina give these vessel great permeability. تسمح البرمياليتي يعني هاد discontinuate بالهذا بالبيسمنت ممبرين وزائد عندي الفنسترا وزائد هسه قلنا اكو فد سبيسز between الاندوثيليال سيل. هذه راح تخلي فد great permeability.
بالإضافة أكو سب اندوثيليال سبيس ويسموه بيري ساينوسايدال سبيس أو سبيس أوف ديزي. خلينا نشوف الصورة. سب اندوثيليال سبيس، هذه الصورة بتشوفك هذه الاندوثيليال سيل دا تشوفها اللي حكينا اللي هي لاين للساينوسايد، وهذا السبيس خارجها السبيس اوف ديزي. فهذا السبيس اوف ديزي هو سب اندوثيليال سبيس. هذا يفصل الاندوثيليال سيل من الهيباتيك كورد، يعني الاندوثيليال سيل ما جايه in direct contact with the hepatocyte. هاي الهيباتوسايت على الليفت سايد، وهذا الساينوسايد بالوسط، وهاي الاندوثيليال سيل، وهذا الديزي سبيس اللي هو يفصل الاندوثيليال سيل عن الهيباتوسايت. الفنسترة والديسكونتينيوتي اوف اندوثيليال سيل راح تخلق فد فري فلو بين البلازما اللي داخل الساينوسايد ويا الهيباتوسايت، لكن ما تسمح للبلاد سيل تو باس ثرو، تسمح لكل شيء عدا البلاد سيل. يعني exchange of molecules but except the cellular element ما مسموح لها. من الساينوسايدال اليومن إلى من؟ إلى الهيباتوسايت. فالبلاد flow to the hepatocyte. البلاد دا يجي للليفر ساينوسايد من terminal branch of both hepatic artery and portal vein، من جهتين، من البورتال فين دا يجي بلاد، ودا يجي بلاد من الهيباتيك artery الهالساينوسايد. الليفر therefore it is unusual in having both arterial and venous blood، يعني كل هذا تجي بدل الفين البورتال فين يسحب بلاد درين بلاد، لا هنا وبنفس الوقت separate venous drainage اللي هي hepatic vein. فعنده hepatic vein هذا درينر، لكن portal والhepatic artery ذولا يجيبون بلاد. hepatic artery من دا يجيب الhepatic artery دا يجيب بلاد full with oxygen rich in oxygen حتى to support liver metabolism. بس البورتال vein bring material which is absorbed from the intestine. فالhepatic artery bring to the liver blood which is oxygenated، بينما البورتال vein bring material that absorbed from the small intestine. In turn, blood from liver drain via hepatic vein into inferior vena cava. الدرينج وين يروح من الهيباتيك vein إلى الانفيريور vena cava. In addition to الانdothelial cell، الليفر sinusoid أيضا contain macrophages. خلينا نشوف هذه تشوفها macrophages اللي يسموها كفر سيل واللي مأشر عليها، هذولا النص الساينوسايد تشوفها. فهذه أيضا يحوي بالإضافة للإندوثيليال سيل أكو كفر سيل which is found on the luminal surface of endothelial cell of the within the sinusoid. هذه اللي تشوفها. زين، شنو هذول الكفر سيل؟ account تقريبا تعمل 15% من الليفر population، وهذول their main function أولا metabolize H erythrocyte، metabolize H erythrocyte. اثنين digest hemoglobin، digest
hemoglobin. 3 secrete protein related to immunoglobulin process and destroyed bacteria that eventually enter the portal blood through the intestine. لأن الانتستين الابسوربشن راح يجيب أيضا بكتيريا، فوظيفة هذه أيضا destroy the bacteria. it is secrete protein اللي هو very important for للimmunological process. بالسبيس مادزي أيضا أكو other cell اللي هي fat cell. خلينا نروح للصورة الأخرى. بعد still هذه الصورة تشوف الفات سيل. فات هذول ستورينج سيل يسموها، أو يسموها أحيانا ستيليت سيلز. فات ستورينج سيل أو ستيليت سيل. هذه بيها contain فيتامين A rich lipid inclusion. شنو وظيفتها؟ هذول uptake, storage and release of retinoids. Uptake, storage and release of retinoids. Synthesis and secretion of the extracellular matrix protein وبروتيوغليكان. يصنع ويفرز الاكستراسيلولار ماتريكس بروتين زائد بروتيوغليكان. secretion of growth factor. والجروث فاكتور هو كلش مهم، اللي كان بالتجربة مالتي هو يعني very important اللي راح يخلي الخلايا العضلية ترجع بتحويل الهيباتوسايت إلى خلايا عضلية. وأيضا بعملية زرع الكبد هذه أيضا مهمة، الفاكتور جروث فاكتور سيل. وبالإضافة للفاكتور سيل أيضا سكريت سايتوكاينيز. آخر عمل له هو regulation of sinusoidal human diameter. يتحكم بالdiameter of the sinusoid. The main blood vessel and duct run through the liver within a branch collagenous frame. يعني البلاد من يجي للليفر خلال السبتة الكولاجينوس فريم، وهذول يسموهم portal tract. هالتراك also contain bile duct. بالإضافة تشوفون contain also bile duct، يعني مو بس portal vein و hepatic artery، لا أيضا which transport bile away from the liver. اللي صنعها منه؟ اللي صنعها الهيباتوسايت. وين يوديها؟ للسمول intestine. البورتال سبيس هذه الصورة نشوف اللوخ. هسه هذا اللي بالتحت هذا اللي تشوفوه بايل داك، هيباتيك ارتير، بورتال فين. هذول هم البورتال سبيس اللي دا اتكلم عليها. وبالصورة الاخرى راح اشوفكم ايضا. بعد yes, here you can see this is at the left side. هذه الارتري، البورتال فين، we have يعني hepatic artery والبايل داكت. هذه يسموها بورتال سبيس. هذه وين صايرة؟ مثل ما تشوفون بالصورة بالكورنر of the lobule. فبما انه عندي، وهذه طبعا مو بس ذول الارتري والهذا، لا حتى تحوي بيها كونكتيف تيشو، لمفاتيك ونيرف ايضا اللي دي يروح للليفر. ف اضافه للبلاد فيسل. فبالهيومن هاللوبيول يعني هل بورتال سبيس اكو كل لوبيول اكو حوالي من 3 إلى 6، يعني بكل كورنر تقريب اكو واحد. فبيتراوح عددها هالبورتال سبيسز بكل لوب
من 3 إلى 6. each lobule قلنا بيها فانيول وبيها ارتريول وبيها بلياري داكت، اوكي، وليمفاتيك فيزل، وقلنا بيها كونكتيف تيشو والنيرف لا تنسون. البايل داكت lined by cuboidal epithelium and it carries synthesized bile اللي produced by or secreted by hepatocyte and empty into hepatic duct. هذه enough for today for this lecture، وإن شاء الله الدرس القادم أكمل الليفر وأبدي بالother extrabiliary اللي يعني extrabiliary apparatus. Thank you very much for listening.